So my name is Avinash. We are discussing this Assistant Environmental Engineering exam. Okay, Rich. So let us see this, okay, the biodiversity. Okay. So manaku syllabus lo mention chesina prakaranga. So we'll see the next topic as such. We'll try to see the next. Right. So next topic, okay, we'll see this, okay. Topic, okay, definition, okay. So according to your syllabus, okay, definition, right. So types of biodiversity. Okay, ecosystem, okay, species, comma genetic biodiversity. Ecosystem, comma species, comma genetic, okay, the biodiversity. Right. So let us look into this. Okay, the topic as such in a simple manner as far as possible. See topic usta chuddam, okay, right. So okay, already we discussed about this, okay, biodiversity ante enti, okay, introduction to biodiversity lo explained importance of the biodiversity, right. So where the biodiversity is part of biosphere, okay. So avanni kuda manam discuss chestamu, right. So let us see this. So how you define this particular, okay, the biodiversity. So if you see this word biodiversity, if you see this, okay, the word, okay, the biodiversity as such, okay, right. So okay, basically it is having two, okay, words in it. Bio, okay, life, diversity, variety. Diversity is nothing but, okay, the variety. So the biodiversity is nothing but the variety of life forms. The variety of, okay, the life forms. Okay, living on planet Earth. Living on, okay, the planet Earth, okay. That is what you define this particular, okay, the biodiversity, variety of life forms living on the planet Earth as such, okay, right. Okay. So here ఈ పదంకి సంబంధించి మీరు ఇద్దరు పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లైక్ ఓకే, there are two people who are associated with this particular, okay, the word biodiversity. There are two people who are associated with this particular, okay, the word biodiversity. So first one is, okay, right, like okay, Lovejoy. The name of that particular, okay, the person is Lovejoy, who is basically a conservation scientist. He used the word biodiversity for the first time. He used the word, okay, the biodiversity for first time. మొట్టమొదటిసారి ఫస్ట్ టైం ఈ బయోడైవర్సిటీ అనే పదాన్ని యూజ్ చేసిన వ్యక్తి ఎవరు అంటే లవ్జాయ్. నెక్స్ట్ ఇంకొక పర్సన్ కూడా ఉన్నారు, వాల్టర్ జీ రేసన్. సో వాల్టర్ జీ రేసన్, రైట్. సో వాట్ హీ డిడ్ ఈస్ దట్ he extensively used the word and propagated the words. Okay, word biodiversity, propagated, okay, the word biodiversity. The word, okay, the biodiversity. జీవ వైవిధ్యం అని అంటాం తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్, రైట్. ఈ పదాలన్నీ ఇక్కడి కాదు, ఇవన్నీ ఓకే వేరే ఎవరో అనుకున్న పదాలు, రైట్. సో అండర్స్టాండ్ దిస్, ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్. సో మనం ఏదైతే ఎన్విరాన్మెంట్, ఎస్ఎన్టీ, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ చదువుకుంటామో, తెలుగు అనువాదము, రైట్, జాగ్రఫీ కావచ్చు, మేజర్, ఓకే, పదాలన్నీ కూడా వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో ఎమర్జ్ అయినాయి, ఇక్కడి అయితే కావు. రిమెంబర్ దిస్ వెరీ క్లియర్లీ. సో ఇక్కడికి సంబంధించిన మీకు ఎక్కువ లాంగ్వేజెస్, ఓకే, తెలుగు, లిటరేచరు అండ్ సాంస్కృత్, ఓకే, ఇట్లాంటి వాటిల్లో ఉంటాయి కానీ, రైట్, హిస్టరీ కావచ్చు కొంతవరకు, రైట్. సో ఇలా, ఓకే, యూ డోంట్ సీ దీస్ థింగ్స్, రైట్. సో ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్, రైట్. నౌ అండర్స్టాండ్ దిస్, ఓకే, వెరీ క్లియర్లీ. యాజ్ సచ్, ఓకే, రైట్. ఓకే, okay. So this particular, okay, the biodiversity, right. So whatever the variety of life forms living on the planet Earth you are talking about is biodiversity, used first time by Lovejoy and popularized, okay, extensively through literature and publications, research papers by Walter G. Rayson. So now if you see this, okay, the biodiversity, we are saying variety of life forms living on the planet Earth, okay, can be observed. The biodiversity can be observed. The biodiversity on Earth, can be observed at three levels. Okay, right, at three levels. So you can observe the biodiversity on the planet Earth at three levels you can observe. So what are the three levels where you can observe this particular, okay, the biodiversity as such, okay. First is, okay, the ecosystem diversity. You can observe this at the ecosystem, okay, the diversity level you can observe. Second is, okay, the species diversity. The diversity level.
And third is okay the genetic diversity level. Third is it the genetic diversity level. ఏదైతే మనం వెరైటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఫార్మ్స్ అని అనుకుంటున్నామో ఈ వెరైటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఫార్మ్స్ ఆన్ ద ప్లానెట్ ఎర్త్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఎట్ 3 levels: ecosystem diversity level, species diversity level, and also this particular the what is called as this thing. What is this the genetic diversity level? Ecosystem diversity level. Okay, right. So let's understand this. Okay, right. Okay, so if you see this let us understand little bit about this particular ecosystem diversity level. Ecosystem, the diversity. So already we discussed about what is this particular the ecosystem as such. So మనం ecosystems గురించి detail గా discuss చేస్తాం, right? So do you remember this? Can you recall some of the points related with this particular the ecosystem? Ecosystems are right, natural these systems, these are the natural systems. Do you agree with that? Do you remember this? Ecosystems are structural and functional unit of biosphere. They are the structural and functional unit of biosphere. So every ecosystem will have a structure, unit of biosphere, and every ecosystem will perform certain functions. And ecosystems right, they have the biotic and abiotic components. They have the biotic plus abiotic components. We discussed this, right? Abiotic components, right? And ecosystems right, they harbor the community of life forms. They harbors the the community of life forms. They harbor this particular the community of life forms. We discussed this, right? Community of life forms. We discussed this extensively as such. We discussed about this extensively. Ecosystem diversity. And this ecosystem diversity right? So మీరు చూసినట్టయితే right, you have again comprising of community of life forms as such, right? Have the structure, have the functions as such. And you can observe the ecosystem biodiversity. So the biodiversity in the ecosystem can be observed at 3 levels. Biodiversity in ecosystem, either plant animal community or community of life forms can be observed at 3 levels. So what are those 3 levels? So what are those 3 levels? Let's understand. You call them as alpha diversity, beta diversity, and gamma diversity. Alpha, beta, and gamma diversity. 3 levels lo మీరు దీన్ని చూడొచ్చు. 3 levels lo you can see this particular alpha, beta, and gamma diversity as such. Simple example tone we'll try to understand. Right? So what is this alpha diversity? Alpha diversity indicates the the presence of species, the diversity of species within small geographical area. So this is alpha diversity, presence of species within small geographical area as such. Right? So indicated in terms of this particular the species richness, that is number of species indicated in terms of this particular the species richness. Alpha diversity is nothing but presence of species in small geographical area indicated in terms of this particular the species richness. Ante any species number unnavi akada enta individual species malli andulo mm numbers individual numbers are there as such. So this is alpha diversity indicating the presence of the species in a small geographical the area represented through species richness, alpha diversity. So what is the beta diversity? Beta diversity is nothing but so rate of change of composition of species between small geographical areas. You call it as beta diversity. అంటే బీటా డైవర్సిటీ అంటే ఏంటంటే సో ఇక్కడ ఇదొక ఆల్ఫా డైవర్సిటీ, ఇదొక ఏరియా ఏ అనుకోండి, ఇదొక ఏరియా బి అనుకోండి, రైట్? సో ఇక్కడ నుంచి స్పీసీస్ అందులోకి వెళ్ళడం, అందులో నుంచి స్పీసీస్ ఇందులోకి రావడం ఉంటుంది కదా. దిస్ రేట్ ఆఫ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ది కాంపోజిషన్ ఆఫ్ స్పీసీస్ విల్ బి రిపోర్టెడ్ ఇన్ ఆల్ఫా ఏ అండ్ ఆల్ఫా బి ఏరియాస్. దట్ ఈస్ రిపోర్టెడ్ యాజ్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ బీటా డైవర్సిటీ. మరి గామా డైవర్సిటీ అంటే ఏంది? వాట్ ఈస్ దిస్ పర్టికులర్ ది గామా డైవర్సిటీ యాజ్ సచ్? గామా డైవర్సిటీ అంటే దిస్ ఎంటైర్ బాక్స్. సో గామా డైవర్సిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది gamma diversity is nothing but the total species richness in the large geographical area. Total species richness in the large geographical area.
ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓకే, సో ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే రైట్. సో ఓకే, ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది? ఒక ఫారెస్ట్ ఏరియా ఉంది. ఓకే, ఈస్టర్న్ ఘాట్స్, వెస్టర్న్ ఘాట్స్. యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఇన్ ఎ సింపుల్ మేనర్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ పాసిబుల్. సో వెస్టర్న్ ఘాట్స్, ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఇట్లా ఉంది రైట్. సో రెండు కలిసే ప్రాంతం ఏంటంటే నీలగిరీస్. రెండు కలిసే ప్రాంతం ఏంది అని అంటే నీలగిరీస్. ఓకే రైట్. ఓకే, సో నీలగిరి బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్. ఓకే, మీటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అండ్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఇది. ఓకే రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే ది ఆల్ఫా డైవర్సిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద నంబర్ ఆఫ్ ది స్పీసీస్ ప్రజెంట్ ఇన్ జాగ్రఫికల్ ఏరియా వెస్టర్న్ ఘాట్స్, ఆల్ఫా డైవర్సిటీ A. Okay, the number of species richness, okay, species richness of the eastern ghats, alpha diversity B. Okay right. Okay atla. Okay, then what is beta diversity? Beta diversity is nothing but the movement of species from western ghats to eastern ghats and eastern ghats to western ghats, that is represented as beta diversity. Okay, then what is the gamma diversity? Gamma diversity is nothing but the total species richness, okay, of the that is the number of species present in this entire western ghats and eastern ghats. You call it as the gamma diversity. Is it clear all of you? Once again listen to this carefully. Biodiversity is variety of life forms on the planet Earth and it can be observed at 3 levels. Okay, ecosystem diversity, species diversity, genetic diversity. So ecosystem diversity, okay, ecosystems are natural systems. They are structural and functional units of biosphere. They harbor community of life forms. Every ecosystem will have biotic, abiotic component, you know that. So ecosystem diversity is nothing but that is the biodiversity at the ecosystem level. Simply, okay. So biodiversity at the ecosystem level, you simply call it as right, at ecosystem level. You simply call it as the ecosystem diversity. As such. And this biodiversity in ecosystem or at the ecosystem level itself you can observe at 3 levels. I think in this example nenu తీసుకున్న ecosystem ఏంది forest of India or peninsular forest of India. So అట్లా నేను తీసుకున్నప్పుడు రైట్, సో మళ్ళీ ecosystem లో ఓకే రైట్, you can observe the biodiversity at 3 levels: alpha, beta, gamma. Alpha diversity is nothing but diversity of species within small geographical area expressed in number of species, that is species richness. Okay right. So ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి రైట్. సో I am writing here. సో ఒకసారి ఎరేజ్ చేద్దాం. You write the definition so that you will remember it. Alpha diversity. So what is this alpha diversity? Presence of species in small geographical area which is expressed in terms of species richness. అంటే number of species, that is nothing but the number of species. Okay right. But ఇక్కడ ఏంది presence of species in small geographical area, పెద్దది కాదు, small geographical area. Okay right. So what is this beta diversity? What is this? Okay, the beta diversity. ఇక్కడ ఈ diagram లో చూసినట్టయితే beta diversity. Okay right. So what is this beta diversity is all about? Okay. So rate of change of composition of species. Rate of change in composition of species okay across small geographical areas due to movement of species. So okay,
డ్యూ టు మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఓకే ది స్పీసీస్. ఇటు నుంచి అటు అటు నుంచి ఇటు ఓకే మూవ్ అవుతాయి కదా, అట్లా బీటా డైవర్సిటీ. ఓకే రైట్. సో వాట్ ఈస్ ది గామా డైవర్సిటీ? So this is nothing but the presence of okay the species in a large geographical area, total species richness in a large geographical area. ఇక్కడ ఓకే మొత్తం సో ఇక్కడ వెరైటీ ఆఫ్ స్పీసీస్ ఉంటాయి ఇందులో. ఓకే రైట్. నంబర్ ఆఫ్ స్పీసీస్ కూడా ఉంటాయి ఇందులో. Okay, right. You call it as gamma diversity. So this is what is nothing but okay the simple okay understanding of this particular okay the right okay the ecosystem diversity and three subtypes of okay 3 levels ecosystem diversity you can observe at the 3 levels as such. Okay right. Okay right. So what is this particular okay the species diversity? So ecosystem diversity. What is this particular okay the species diversity as such? Okay right. Okay, so let's see this. Okay, what is this? Okay, the species diversity. Second level. Okay, the species. Okay, diversity. So very simple. It is the diversity. It is the diversity that is observed at species level. That is observed at species level. Okay right. That is observed at the species okay the level as such. Okay right. Okay, so okay species level okay మళ్ళీ ఇక్కడ ఏదైనా కావచ్చు, స్పీసీస్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ కావచ్చు, స్పీసీస్ లెవెల్ ఆఫ్ యానిమల్స్ కావచ్చు, దట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ ద స్పీసీస్ లెవెల్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కావచ్చు, అట్లా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కావచ్చు ఆ విధంగా. సో ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది స్పీసీస్ డైవర్సిటీ రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టేక్ క్యాట్ స్పీసీస్. So cat species if you take the diversity that is observed at the species level. So cat species kinda meeku okay you will see the okay the cat, you will see okay the domestic cat idi okay wild cat meer chudochu, wild cat chudochu. So cat species lone meer lion chudochu, దీంట్లోనే మీరు టైగర్ చూడొచ్చు. ఓకే ఓకే మళ్ళీ దీంట్లోనే చీతా చూడొచ్చు. ఓకే దీంట్లోనే లెపర్డ్ చూడొచ్చు, లెపర్డ్ చూడొచ్చు. దీంట్లోనే ఓకే పూమా చూడొచ్చు. దీంట్లోనే మీరు ఓకే ఓకే జాగ్వర్ని చూడొచ్చు, జాగ్వర్ని చూడొచ్చు. దీంట్లోనే మీరు కరక్కల్ని చూడొచ్చు, కరక్కల్ని చూడొచ్చు, CARACL రైట్. ఓకే సో క్యాట్ వైల్డ్ క్యాట్ ఓకే. సో దీంట్లోనే మళ్ళీ ఓకే రైట్. సో ఓకే సో లెపర్డ్ ఓకే రైట్. స్నో లెపర్డ్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఓకే సపరేట్ స్పీసీస్, ఇట్స్ లెపర్డ్ స్పీసీస్ ఓన్లీ, బట్ it adapted to live in snow-capped mountain areas. Is it clear all of you? Adapted to live in okay the snow-capped okay the mountain okay the areas as such. Okay right. So ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. Okay right. So this is how it is. This is okay the very diversity that is observed at the species level. Okay that is plant level, animal level, microorganism level. You call it as okay the species okay diversity as such. Okay right. Genetic diversity. Diversity between individuals of a single species or the same species. Genetic diversity. So okay it is the diversity observed at individual levels of a same species, of a same okay the species right. Okay of a same okay species. Is it clear all of it? Okay, for example ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే రైట్ ఓకే ఎగ్జాంపుల్ ఓకే రైట్ see 5000 mango varieties, 5000 mango varieties are recorded as such. Okay right. So this 5000 mango varieties that are recorded
Okay, it's not because of the species diversity, it is due to the genetic diversity. It is due to the genetic diversity in the mango tree DNA. Okay, right? It is due to the genetic diversity in mango tree, okay, DNA as such. Mango tree DNA as such. You take the example of, okay, the humans. You take the example of humans. So human DNA, okay, 3.2 billion base pairs. So human DNA, okay, right, with 3.2 billion base pairs, right? Billion, okay, the base pairs are such, okay, right? So ఏం జరుగుతుంది, okay, because of this, okay, right? So, okay, so we all same species, Homo sapiens. Okay, we as humans, okay, we are all same species, Homo sapiens, okay, right? But if you see, because of this pattern, okay, the genetic diversity at the DNA level, because of the genetic diversity at the DNA level, so, okay, right? So what is happening? Okay, DNA level, what is happening? The same Homo sapiens, they look different. So I am looking different, you are looking different, some hero will look different, politician will look different, okay, something like that. So if this genetic diversity is not there, so what happens? All Homo sapiens, they look like same as such. How it will be? How it will be, right? So avidanga. Is it clear all of you, right? Okay. So genetic diversity at DNA level, okay, right? So that's why no two individuals will look same or similar. So twins lo konta genetic makeup, okay, so almost 99.99% genetic makeup twins lo same untadi, except that 1% okay change, 0.01% change. So this, like this, you can observe the biodiversity at the three levels. It's a simple concept, okay, that you have to understand. So biodiversity, okay, as such definition, importance, okay, already we have seen in a much more detailed manner, okay, remember this, much more detailed manner. Remember this, right? So two names of the two persons also you have to remember. Names of the two persons also, okay, you have to, okay, remember as such. Names of the two persons also you have to remember, okay. So, okay, that is one thing, right? So this is how it is. This is how it is, right? So, right. I hope you got it. I hope you got it, okay. So almost, okay, every topic, okay, we have seen with respect to this, okay, biodiversity. So variety of life forms on the, okay, planet Earth. Okay, it can be observed at three levels: ecosystem diversity, species diversity, genetic diversity. So ecosystem గురించి మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసినాం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ యూనిట్లో, రైట్? సో అండ్ ఓకే, ద డైవర్సిటీ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్స్, ఓకే, you call it as ecosystem diversity, and every ecosystem harbors the, okay, the variety of life forms, you know that, ocean ecosystem, plant, okay, the forest ecosystem, wetland ecosystem, ivanni. So this within the ecosystem also, biodiversity in the ecosystem can be observed at, okay, three levels. So alpha, beta, gamma. So alpha is nothing but, okay, presence of species in small geographical area which is expressed in species richness, that is number of species in the small geographical area. Ada 10 కావచ్చు, 20 కావచ్చు, 100 కావచ్చు, అట్లా small geographical area, alpha A, alpha B. Beta diversity, rate of change in composition of species across small geographical areas due to movement of species. అంటే ఆల్ఫా ఏ నుంచి ఆల్ఫా బీకి, ఆల్ఫా బి నుంచి ఆల్ఫా ఏకి మూమెంట్ ఉండడం వల్ల ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఓకే, ద చేంజ్ ఇన్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ స్పీసీస్ ఇస్ రిపోర్టెడ్ ఇన్ ఆల్ఫా అండ్ ఆల్ఫా బి. అంటే ఇక్కడ కొన్ని స్పీసీస్ నంబర్స్ పెరగచ్చు, అక్కడ కొన్ని స్పీసీస్ నంబర్ తగ్గొచ్చు, ఇట్లా జరుగుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో దెన్ యూ హ్యావ్ దిస్ పర్టికులర్ గామా డైవర్సిటీ. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టోటల్ స్పీసీస్ రిచ్నెస్, దట్ ఈస్ వెరైటీ ఆఫ్ స్పీసీస్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ స్పీసీస్ ఓవర్ లార్జ్ జోగ్రఫికల్ ఏరియా. అంటే ఆల్ఫా ఏ, ఆల్ఫా బి, ఆల్ఫా సి, ఎన్నో ఉండొచ్చు అట్లాంటి స్మాల్ ఏరియాస్, అవన్నీ కలిపి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్, ఓకే, ది alpha diversity. So example, okay, Western Ghats, Eastern Ghats. Western Ghats, alpha A, Eastern Ghats, alpha B. There is movement of species from Western to Eastern Ghats through Nilagiri, okay, biosphere reserve, the connecting point between Western Ghats and Eastern Ghats. So alpha A, alpha B, okay, beta diversity ante movement of, okay, the species, because of that change in species, okay, the composition in Western Ghats and Eastern Ghats ఎక్కువ ఏం జరగదు, జరిగే వరకు కొంతవరకు జరుగుతుంది. So then gamma diversity is nothing but total species richness, అంటే variety of species, number of species in large geographical area, అంటే మొత్తం వెస్టర్న్ ఘాట్స్, ఈస్టర్న్ ఘాట్స్, సౌత్ ఇండియా అంతా కలుపుకొని. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ as the, okay, gamma diversity. Species diversity is nothing but, okay, so it is the diversity that is observed at species level, okay, plant species level కావచ్చు, animal species level కావచ్చు, microorganism species level కావచ్చు. సో నేను యానిమల్ స్పీసీస్ లెవెల్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాట్ స్పీసీస్ తీసుకుంటే, క్యాట్, ఓకే, స్పీసీస్లో మళ్ళీ నీకు స్పీసీస్ డైవర్సిటీ కింద క్యాట్ ఉంటుంది, వైల్డ్ క్యాట్, లయన్, టైగర్, చీతా, లెపర్డ్, పూమా, ఓకే, ఇవన్నీ కూడా, రైట్, జాగ్వర్, కరాకల్, all these are, okay, part of this particular, okay, the species
level, okay, diversity. Genetic diversity observed at individual levels ఆఫ్ ద సేమ్ స్పీసీస్. సో మళ్ళీ నేను అక్కడ ఓకే, సో ఓకే ఒక స్పీసీస్ ఓకే క్యాట్ని తీసుకున్నాను అనుకోండి, నో టూ క్యాట్స్ విల్ బి సేమ్ యాజ్ సచ్. ఇఫ్ I take this particular okay the leopard, no two leopards okay will be same. Why? Because genetically there will be a small okay, if there is one gene okay difference with that okay, you will see the diversity at the genetic level. Diversity observed at the individual levels of the same species. 5000 mango varieties recorded అయితే అది ఎందుకు స్పీసీస్ ఒకటే మ్యాంగో, బట్ 5000 varieties because of the genetic diversity. Okay, right. Humans, okay, so we are one species, Homo sapiens, but we don't look same because of the genetic diversity. Is it clear all of you, right? Is it clear all of you? So almost all the topics, okay, not almost all the topic, every topic in this particular okay, the unit okay, we completed okay, the biodiversity. So biodiversity and biotic resources, okay, right. So introduction, definition, okay, right. Okay, to biodiversity, genetic, species, ecosystem diversity, value of biodiversity, consumptive use value, productive use value, right? Social value, ethical value, aesthetic value, optional value. That also we have seen optional value is important. India is a mega diverse nation. Okay, why India is called as mega diverse nation? 17 like-minded mega diverse nations. Okay, what are those list is important in that India is also there. Okay, right? Brazil, most biodiverse nation in the world. తర్వాత హాట్స్పాట్స్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ 36 గ్లోబల్ బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్, దే ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఇండియా 4 బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ అనిమల్స్ ఆర్ లివింగ్ దేర్, ఓకే, బయోడైవర్సిటీ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ 4 ఇంపార్టెంట్. దెన్ ఓకే ఓకే థ్రెట్స్ టు బయోడైవర్సిటీ యాజ్ సచ్, హ్యాబిటాట్ లాస్, ఓకే, పోచింగ్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్, ఓకే, రైట్, మ్యాన్ వైల్డ్ లైఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్, ఇది ఒక టాపిక్, రైట్. Then okay, the conservation of biodiversity as such, okay, rich, conservation of biodiversity as such, okay, rich, okay, so that is in situ conservation, okay, adi would discuss chustam, national parks, wildlife sanctuaries, tiger reserves, biosphere reserves, UNESCO heritage sites, avanni chustam, okay, right. Ex situ conservation, okay, gene banks, germplasm banks, botanical garden, zoological garden, seed banks, avanni kuda chustam. తర్వాత నేషనల్ బయోడైవర్సిటీ యాక్ట్ ఓకే ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినాం. సో ఫీల్డ్ విజిట్ అని ఉంది. ఫీల్డ్ విజిట్ అంటే ఇఫ్ యూ గో టు ది ఫీల్డ్ విజిట్ ఓకే ఫర్ ద అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ద బయోడైవర్సిటీ, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ యాజ్ సచ్. ఓకే, ఇది జనరల్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. ఓకే ఓకే, సో అది ఈజీగా మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో ఫీల్డ్ విజిట్కి వెళ్తే నువ్వు ఏం అబ్జర్వ్ చేయాలి, ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తావు, యూ విల్ అబ్జర్వ్ ది ఓకే ది వాట్ యూ కాల్ ది ఏబయోటిక్ ఓకే ది ఎలిమెంట్స్, యూ అబ్జర్వ్ ద ఏబయోటిక్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్స్, ఓకే రైట్, ఓకే, ఇన్ ద సరౌండింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. అంటే ఏబయోటిక్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి, అక్కడ ఉన్నటువంటి సాయిల్ ఎలాంటిది, ఏ టైప్ ఆఫ్ సాయిల్, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఓకే ది ఓకే, సో ఓకే రెయిన్ఫాల్ ఎలా ఉంది, అక్కడ ఉన్నటువంటి రెయిన్ఫాల్ ఓకే రెయిన్ఫాల్ ఎంత రికార్డ్ అవుతుంది, అక్కడ టెంపరేచర్ పారామీటర్స్ ఎంత ఉంది, అక్కడ న్యూట్రియంట్ లోడ్ ఎంత ఉంది, సాయిల్లో న్యూట్రియంట్ లోడ్ ఎంత ఉంది, న్యూట్రియంట్ ఓకే ది లోడ్ ఇన్ ద సాయిల్ యాజ్ సచ్, ఓకే రిచ్. అక్కడ ఏమైనా మౌంటైన్స్ ఉన్నాయా, అక్కడ ఏమైనా మౌంటైన్స్ ఓకే ప్లాట్యూస్, ప్లేన్స్, ఇట్లాంటి ఫిజియోగ్రాఫిక్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా చుట్టుపక్కల, మౌంటైన్స్, ప్లాట్యూస్ ఓకే ద ప్లేన్స్ ఓకే చుట్టుపక్కల ఏమైనా ఉన్నాయా, సో ఇవన్నీ కూడా యూ విల్ రికార్డ్. అండ్ అక్కడ ఉన్నటువంటి రాక్స్, ఎటువంటి రాక్స్ ఉన్నాయి ఆ ప్లేస్లో ఓకే యూ ట్రై టు ఓకే ఓకే రికార్డ్ దెమ్, బాసాల్ట్ రాక్స్, ఇగ్నియస్ రాక్స్, ఓకే సెడిమెంటరీ రాక్స్, ఏదో ఒక టైప్ ఆఫ్ రాక్స్ అక్కడ నీకు ఉంటాయి ఫీల్డ్ విజిట్స్. సో ఏబయోటిక్ ఎలిమెంట్స్తో పాటు బయోటిక్ ఎలిమెంట్స్, అక్కడ ఉన్నటువంటి బయోటిక్ ఎలిమెంట్స్, నువ్వు అబ్జర్వ్ చేసిన బయోటిక్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి ఆ ప్లేస్లో ఫీల్డ్ విజిట్లో, రైట్. సో బయోటిక్ ఎలిమెంట్స్ ఓకే, అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్లాంట్ కమ్యూనిటీ ఏంటి, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఓకే రైట్, సో ఓకే ది క్రాప్స్ కమ్యూనిటీ ఏంటి, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఓకే ది యానిమల్స్ ఓకే ది కమ్యూనిటీ ఏంటి, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇన్సెక్ట్ కమ్యూనిటీ ఏంటి, అక్కడ ఆ ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఓకే కమ్యూనిటీ ఏంటి, అన్నీ మీరు తెలుసుకోలేరు, కొంతవరకు మీరు రికార్డ్ చేయగలుగుతారు, రైట్, ఓకే అట్లా. అక్కడ ఉన్నటువంటి బర్డ్స్ ఓకే ఏవి ఫోనా ఏంటి, ఏవి ఫోనా ఆర్ బర్డ్స్ కమ్యూనిటీ ఏంటి, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ రికార్డ్స్. మళ్ళీ ఇందులో మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ఎండమిక్ లోకల్ బర్డ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ఓకే రైట్, ఎండమిక్ ఆర్ లోకల్ బర్డ్స్ ఓకే, సో మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ విల్ రికార్డ్స్. So not only that okay, what you will do, you will observe this particular okay the threats, you will observe this particular okay the threats to okay the threats to biodiversity in that particular place, threats to biodiversity, ఏ రకమైన థ్రెట్స్ ఓకే అక్కడ బయోడైవర్సిటీ ఎదుర్కొంటుంది. ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్, డిఫారెస్టేషన్ కావచ్చు, ఓకే అర్బనైజేషన్ కావచ్చు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కావచ్చు, రైట్, ఓకే, సో ఓకే ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ కావచ్చు, లేదంటే ఓకే సో ఇల్లీగల్ కిల్లింగ్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ కావచ్చు, ఎక్సెట్రా 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 యూ విల్ అబ్జర్వ్, ఓకే రైట్. సో ఇంకొకటి మీరు ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తారు, యూ విల్ అబ్జర్వ్ ఎట్ ద ఫీల్డ్ లెవెల్ లైక్ ఓకే వాట్ ఆర్ ద మెజర్స్ టేకెన్, వాట్ ఆర్ ద మెజర్స్ ఓకే టేకెన్ టు ప్రొటెక్ట్ అండ్ కన్జర్వ్ ద బయోడైవర్సిటీ. సో మెజర్స్ టేకెన్ టు ప్రొటెక్ట్ అండ్ కన్జర్వ్ ద బయోడైవర్సిటీ, ఏం మెజర్ తీసుకుంటున్నారు అక్కడ టు ప్రొటెక్ట్ అండ్ కన్జర్వ్ దిస్ పర్టికులర్ ఓకే ది బయోడైవర్సిటీ యాజ్ సచ్, అది కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు. అంటే మీరు వెళ్ళిన ప్రాంతంలో ఏమైనా నేషనల్ పార్క్ ఉందా, అక్కడ ఏమన్నా వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీ ఉందా, అక్కడ ఏమన్నా టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉందా, ఓకే రైట్, ఇట్లాంటి అంశాలన్నీ మీరు చూస్తారు.
అండ్ ఈ ప్లేస్లో ఓకే చట్టాల యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ది ది గవర్నమెంట్ ది implementation of the acts, policies, right, programs related with biodiversity conservation, policies, the programs on biodiversity conservation, program on the biodiversity conservation. ఏమైనా చట్టాలు ఉంటే ఆ చట్టాలు ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ అవుతున్నాయి, పాలసీస్ ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ అవుతున్నాయి, దానికి సంబంధించి ప్రోగ్రామ్స్ ఏమైనా ఉంటే ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ అవుతున్నాయి ఫీల్డ్ లెవెల్, ఓకే, ఫర్ ద ప్రొటెక్షన్ అండ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ. ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తారు, రైట్. సో అట్లా అలానే మీరు ఇక్కడ ఏం అబ్జర్వ్ చేయాలంటే పీపుల్, లోకల్ కమ్యూనిటీ రోల్. వాట్ ఈస్ ద లోకల్ కమ్యూనిటీ రోల్ ఇన్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ, లోకల్ కమ్యూనిటీ రోల్ ఇన్ బయోడైవర్సిటీ ప్రొటెక్షన్, ఓకే. సో దాని గురించి ఏం జరుగుతుంది అనేది కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు. సో లోకల్ కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేట్ చేస్తుందా చేయట్లేదా, ఓకే, అదంతా. సో తర్వాత అక్కడ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, అక్కడ ఉన్నటువంటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కావచ్చు, పొలిటికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కావచ్చు, హౌ దే ఆర్ పొలిటికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రోల్, ఓకే, ఇన్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ, రోల్ ఇన్ బయోడైవర్సిటీ, ఓకే, ది ప్రొటెక్షన్. ఇది కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు. సో మీరు ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా బయోడైవర్సిటీకి సంబంధించిన అంశాలన్నీ కూడా మీరు ఒక్కొక్కటి ఫీల్డ్ విజిట్లో అబ్జర్వ్ చేస్తారు. అక్కడ ఏబయాటిక్ ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి, సో ఇక్కడ రాస్తున్నా, అక్కడ ఏబయాటిక్ ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి, ఇదొక అబ్జర్వేషన్. అక్కడ ఉన్నటువంటి రైట్ బయాటిక్ ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి, ఇదొక అబ్జర్వేషన్. అక్కడ ఉన్నటువంటి బయోడైవర్సిటీ ఎలాంటి థ్రెట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది, ఆడ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ యాక్ట్స్, పాలసీస్ ఎలా జరుగుతుంది, లోకల్ కమ్యూనిటీ రోల్ ఏమున్నది, మెజర్స్ టేకెన్ టు ప్రొటెక్ట్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ ఆ ప్లేస్లో, అలానే ఓకే, రైట్, ఓకే. సో అడ్మినిస్ట్రేషన్, పొలిటికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఓకే, రోల్ ఇన్ బయోడైవర్సిటీ ప్రొటెక్షన్, అంతే, ఏముంది అక్కడ. సో ఇది జనరల్ క్వశ్చన్, ఓకే, యూ విల్ గెట్ ఓకే ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ ప్లేస్, అండర్స్టాండ్ దిస్, ఓకే, వెరీ క్లియర్లీ, ఓకే. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఐ కంక్లూడ్ దిస్ పర్టికులర్, ఓకే, ది సెకండ్, దట్ ఈస్ బయాటిక్, ఓకే, ది రిసోర్సెస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్, ఓకే, రైట్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, రైట్, ఓకే. సో దీని మీద ఒక 50 క్వశ్చన్స్ మీరు రాయండి, దీని మీద ఒక 50 క్వశ్చన్స్ టెస్ట్, ఒక 50 క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ ఈ టాపిక్ మీదనే 50 క్వశ్చన్స్, ఓకే, టెస్ట్ మీరు రాయండి. ఈ టెస్ట్ ఎప్పుడు ఉంటుందంటే మీకు ఓకే సాటర్డే ఉంటుంది, ఈ టెస్ట్ మీకు సాటర్డే ఉంటుంది. సాటర్డే రోజు నేను వాళ్ళకు అప్లోడ్ చేయమని చెప్పాను. సాటర్డే మార్నింగ్, ఓకే, దే విల్ అప్లోడ్, ఓకే. మీరు లేసే వరకు యాప్లో ఈ టెస్ట్ ఉంటుంది, మార్నింగ్ వరకు మీరు చూడండి ఒకసారి, మార్నింగ్ ఈ టెస్ట్ ఉంటుంది. సో ఓకే, సో యూ అటెంప్ట్ దట్, ఓకే, ది బయోడైవర్సిటీ రిలేటెడ్ టెస్ట్, ఓకే. ఎకోసిస్టమ్ ఆల్రెడీ నేను కండక్ట్ చేసిన. ఎట్ ద ఎండ్ ఐ విల్ గివ్ మోర్ క్వశ్చన్స్ యాజ్ సచ్. ఇంకొకటి, నేను అప్లోడ్ చేసిన ప్రతి డాక్యుమెంట్ ఏదైతే చేయమని చెప్పినో, టైగర్ రిజర్వ్స్, ఓకే, నేషనల్ పార్క్స్, ప్రతి ఒక్కటి మీరు చదవాలి, ప్రతి ఒక్కటి కూడా మీరు చదవాలి, రైట్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఆఫ్ యూ? సో నేను ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కటి చదివితేనే మీకు అక్కడ ఏదన్నా, ఓకే, రైట్, 100% అక్యురసీతోని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. సో నేను ఇచ్చిన మెటీరియల్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తే మాత్రం ఐ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. సో అది నాకు కూడా వర్తిస్తుంది, మీకే కాదు, రైట్. సో అండర్స్టాండ్ దట్, ఓకే, వెరీ క్లియర్లీ. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వీ కంప్లీటెడ్ దిస్ సెకండ్ యూనిట్, ఓకే. దట్ ఈజ్ అంటే థర్డ్ యూనిట్, సిలబస్లో థర్డ్ యూనిట్. సో టెక్నికల్ ఇక్కడ సెకండ్ యూనిట్, ఓకే. థ్యాంక్ యూ. ఎనీ డౌట్స్ మేడం వినీలో?